Hey, what's happening? Quick here, Chemist American Lifestyle. Right now, nandito tayo ngayon sa kina Rolly and Annabelle Ulat. Ngayon, ang gagawin natin ay i-raid natin kanilang refrigerator, icebox, o frigidaire. Yun ang tawag natin eh. Alright, eto na tayo. Pasok na tayo. And pakita na rin natin yung bahay nila. There you go. They got a nice house right here. Nice location. Alright. Come on, let's do it. Let's do the raiding. Here we go, guys. Ito na tayo. Ito na. I-raid na natin ang kanilang rep. Alright, they got pictures. Mga kanilang pinuntahan. Mount Rushmore. They went to New York. Baby picture, Montana. And then, there you go. We got light now. Friends and families. There you go. Oh! Fancy, they got a camera right there. They got bills. On the side, they don't have anything. More bills on the side. Alright, let's start with, they got a Frigidaire brand. They got ice and water. Simulan natin sa freezer. Alright. Malalaman mong Pilipinong Frigidaire dahil may kalamansi. And, at meron tayong hot cake. Oh, tamo, Pilipino, may sili. Ayan mega more sweets. Merong ano to, suman, barkilyo. Oh, tamo, Pilipino. Ano naman? Diba? Papaitan. And may wonton pang ayan. Tapos may lumpia wrapper, Pinoy na Pinoy talaga. Ayan, 'di ba? Oh, merong dahon na, may ice cream. Siyempre. May ice cream pa uli. Tapos salmon, siya, may salmon, more ice cream. Vegetable. And then bangus, Ayan na talaga malalaman mong Pilipino eh. And then cauliflower, veggies, mixed veggies, and lumpia at there you go, and they got ice machine right here. Ito na tayo sa kabila. Tignan natin. Uy! Pinoy na Pinoy, Yakult! Diba? Kulay blue. Parang flavor, alam ko Yakult, kulay pula, pero blue. Alright? Butter, barbecue sauce, may leftover, eggs, more butter. Ano to? Parang, diniguan. Masarap yan, init sa microwave. Tamo may talong, The Filipino talong. Hindi yung bilog. More leftover. More vegetables. May mga protein shake. More Yakult. Yan na naman, pang halo-halo. Atsara. Yogurt. Ayan na talaga. Ayan na, makikita mo na talaga. Bagoong. Pero ito yung rep na parang wala masyadong laman. Sigurado may isa pang rep eh. May freezer eh. Parang wala laman eh. Parang nandun pa, mayroon pa isa eh. Nandun. Ang freezer. Alright. May freezer. Ayan na. Hello. What can you say? How's the food? How's the food? Ayan na, ang bebe ko tulog. Ayan na, nasan yung isang rep? Tingnan natin isang rep. May isang freezer. Ayan na, sabi ko na eh. Pilipino kasi mayroong kamyas. Ayan na. Saan mo nakuha to? Kamyas. Huwag mo yung basahin Uy, parang may kay Rolly dito Alang, merong merong ilalabas mamayang Heineken Ergo pork belly, Pinoy na Pinoy talaga, panalong panalo. Okay. Ito. Baka gusto mo Ayan na, siyempre, yung mga mababantot. Yung iba sa labas niluluto. Okay, like I said, that's the Rolly and Rolly Ulat and Annabelle's fridge raid. At maraming salamat. At pakita na rin natin ang labas nila. At ang aking mga tropa.
sa labas. Let's okay. Ito na ang aking mga tropa. Mga tropa peeps, mga 90s peeps. Na say hi, how's the food? Ano ba? Ayos? Ayan na, di ba? Yung mga 90s, mga 28, 27, 28, 28, di ba? 16. There you go. That's their backyard. And we're celebrating Easter. Alright. That's all. I'm gonna end this vlog. Thank you. And hanggang sa susunod na fridge raid natin. Maraming salamat. Bye-bye po.